All right. Hello and welcome, everyone. Welcome to the Zoom and to the live stream. We'll just give it a few seconds while folks connect from all over the world, and then we'll kick off in earnest. But if you're here a little bit early, we're going to be talking about colors today in the context of Japanese culture, talking about this book coming out from Phaidon, Iro, and I'll introduce the author, Rossella Menegazzo, briefly. We'll just give a chance for more people to join us on the live stream and on the Zoom. But in the meantime, tell us what color you're vibing with today. It doesn't have to be your favorite color, because I know that's a very difficult question to answer. I'm feeling kind of purple today, which is a color that I like a lot. I'll show you in the book in a bit. It's this one in particular, this Budoiro. It's a wine grape purple. That's my color of the day. Hi, Brian. Edo Murasaki, Seafoam Green from Lauren. Keep on sharing your colors, whether it's your favorite color or the color you're vibing with today. And welcome to the people who are just joining us now. We're here to talk about a new book, Iro, The Essence of Color in Japanese Design, with Rossella Menegazzo, and her colleague David is also here to help with some translation. But we're going to be exploring Japanese design through the lens of Japan's traditional color spectrum, a fresh take on a fascinating topic. We'll learn more about the history of this book, how it all came together. Rossella is an associate professor of the history of East Asian art at the University of Milan, and she earned her PhD in Oriental Studies from Ca' Foscari University in Venice. She's the author of numerous texts on Japanese photography, graphic design, and traditional ukiyo-e art, including, and she also wrote a previous book published by Phaidon, Wa, The Essence of Japanese Design. And she's the curator of several exhibitions all over the world as well. And for folks who are just joining us today, thank you for sharing your colors that you're vibing with. Susan says eggplant, Yesenia says pink. Keep on sharing them, and you can post at any time in the chat or use the Q&A function if you're here in Zoom, and you can ask questions. I'll surface those to Rossella later on in our chat today. Since this is a Japanese themed live stream, I'm also wearing my jimbe here. It's a traditional Japanese summer garment. So we're keeping the theme at play. So yeah, Rossella, thank you so much for joining us today. Thank you for this beautiful invitation, and buongiorno a tutti. It's a great pleasure to be with you. Here is evening, so my face is not so young at this time, you know. And if anybody's in Japan, konbanwa, it's a very late night if you are joining us here as well. But we usually have a pretty international audience here at AIGA. So what I thought I'd do is ask Rossella a few questions about the book, how it came together. We also have some images from the book, 10 colors and 10 representative design artifacts that she'll tell us about. But there are actually, I believe, 200 or more than 200 colors and artifacts in the book. You can see it's pretty thick book here with a very interesting traditional binding if folks haven't seen anything like this before. Why don't we start with that as a question? Can you tell us about just the design of the physical book itself and this traditional binding? Oh, questa è una domanda bellissima e sono molto grata a Phaidon e alla graphic designer di Phaidon, perché questa è stata un'idea bellissima di rilegare il volume esattamente seguendo il modello Watoji, che significa appunto la rilegatura secondo la tradizione giapponese. Wa significa appunto Giappone, quindi con filo di seta a mano e pagina doppia con il vuoto tra le pagine. So this is a great question. Thank you. I'm very grateful to Phaidon and Phaidon's designer for the conception of this. It comes from Watoji, wa meaning Japan, Watoji being this traditional technique to bind books with silk thread. Yes, and double page with the void inside. Maybe you can show the page is double, which is another. Yeah, I can hold it up a little bit so folks can see. It's a little tricky with the camera angle here, but you can see that each page is folded, doubled over, and then tied together with this silk thread.
Una volta tra le pagine doppie si mettevano le immagini proibite. Quindi quando si facevano i libri, no, di Shunga, ad esempio, c'erano immagini proibite tra le pagine. Questa volta però questo non c'è. So in the past, in between the folds of the pages, they used to hide forbidden images. So when they did Shunga books, for example, that's where they hid the more transgressive images. Wonderful. I'm typing in the chat as well for folks to get these terms that are mentioning, which I don't have my Japanese keyboard on, but shunga literally means like a spring pictures, but it's a euphemism for like pornographic, kind of racy erotic, yeah. Not so pornographic, only erotic. Yes. And I think, you know, iro, this word means color in Japanese, but it sometimes in other contexts, it also has this kind of erotic nuance to it as well. Certo, certo. La parola iro è una parola bellissima, è piena di significati, indica il colore, ma indica anche il senso erotico, le relazioni erotiche, omosessuali, eterosessuali, quindi ha un legame anche con i quartieri di piacere e con tutta la cultura dell'epoca Edo. So, iro is a beautiful word with several different, it's full of meanings. It naturally means color as in a sense used for this publication, but it also means erotic relationships, whether homosexual or heterosexual, and as such is linked to Japan's pleasure quarters. And when we say iro, which means a lot of things, it's another use of this word which means lot of meanings altogether. Quindi sì, scusami che mi è scappato in inglese. Yeah, vai. Yeah, it's like many or like several, right? Several. And there's also the expression junin toiro. So it's like 10 people, 10 colors, which in English, I think the expression is different strokes for different folks, or this idea that everybody has different tastes. Yes. And thank you, Brian, for posting the Japanese in the chat for folks who need that. Appreciate that. Yes. Sì. We have a lot of literature of the Edo period with this title, with iro in the title. So yes, it's a very wide meaning word, complex kanji. So there's all sorts of things that we gain and maybe lose in translation here. But I'd love to ask you, Rossella, what was the origin story for this book? What brought you to write this book and put it together? Questo libro è nato veramente da un'idea congiunta con l'editore Phaidon, no? Con l'editor, perché il tema del colore in Giappone è un tema tanto affascinante per l'Occidente quanto inesplorato. C'è pochissima letteratura occidentale che riguarda il colore giapponese, mentre c'è una quantità infinita di letteratura giapponese sul colore giapponese. So the publication was born from a shared idea with Phaidon, the publisher, largely because color in Japanese culture is so unexplored in Western literature. It's a very fascinating theme, and there is a lot of Japanese literature on the topic, but very, very little Western literature has covered it. E non c'è nulla che parli del colore legato al design. And again, nothing in Western literature, Rossella, in letteratura occidentale o in generale? In letteratura occidentale. Again, in Western literature, there is nothing that relates color to design. E invece quello che abbiamo nel nostro immaginario, e da cui è nato questo libro, è l'immagine di un Giappone legato ad esempio alle stampe dell'ukiyo-e, alle floating world, e quindi un Giappone che invece è ricco di colore. Quindi è questo aspetto coloristico
che già dall'800 ha un po' conquistato gli artisti europei e americani, che è nata l'idea anche di questo volume. While in our minds, we think of Japan as the color woodblock prints that came out of the country in the 19th century, the prints of the floating world, which so fascinated European and American artists. And so really color is a really important factor, even though not much has been written. E poi c'era un'altra idea da sfatare, che è quella di un design giapponese legato alla neutralità dei colori, quando non è, come si può vedere appunto da questo volume Hiro, che mostra quanto anche l'ambito del design sia legato alla tradizione coloristica. Rossella, mi devi scusare, Sì. I had a connection. Sì. No, dicevo che c'era un'idea da sfatare, che è quella di un design giapponese legato ai colori neutri, cosa che invece Hiro in qualche modo, no, trasforma in una visione di design che si rifà al colore, che prende dalla tradizione coloristica. We wanted to challenge the idea that Japanese design has a neutral color palette, almost monochromatic color palette, and rather start building the notion that Japanese design is multifaceted, and color plays a big role. Sì. So we are showing the other side of the moon of the Japanese culture. Yeah, it's interesting, the extremes of these stereotypes. On one hand, as you identified, the very minimalist stereotype of these neutral color palettes, but then also the more maybe historical or folkloric ideas of Japanese color from ukiyo-e and all of those sort of multicolored, bright color kind of things. And the reality is maybe somewhere in between, and all the nuances there. One of the references for this book, so you've chosen these 200 colors and the design artifacts that go with them, but it's referenced that there's a 1968 reference catalog that presents colors in Japan. Can you tell us a bit about that source material that you built upon? Sì, questo è uno dei punti chiave e anche più difficili, sono stati il punto più difficile di questo volume, la scelta della gamma di colori da utilizzare come metro per costruire il libro. So this was one of the key points and most difficult points in the development of this publication, namely the choice of the spectrum of colors that would compose the book. Esatto, perché ci sono tantissimi libri, pubblicazioni che spiegano il colore tradizionale giapponese, ovviamente secondo punti di vista diversi, applicati al tessile, applicati alle piante e quindi all'origine naturale o alle scienze. So I understand. No, I was telling that there are so many sources in Japanese literature speaking about traditional colors in Japan, but each of these sources speaks about color from a different point of view. So we have a lot of books speaking about plants, flowers, and so the origin of the colors from the nature. We have books about the textile world, so speaking about dyeing and coloring textiles. But the point was which kind of palette standard can we use to speak about design? Industrial design and craft. And I chose to use the Dik traditional color, Dento Shoku, Nihon Dento Shoku, which is the, how can maybe I can show you, the color guide, the official color guide for the traditional Japanese color
published in 1968 by the biggest graphic designers of the period, among which we can say the name of Tanaka Ikko, explicitly created to use this palette for graphic design and architecture. So this was the first point, very difficult point to decide for this book. Yeah, even 200 is like a lot of colors, but even Yes. that's not enough. So why don't we look at some examples? And while I share my screen, just a reminder for our viewers today, you can get your own copy of Iro and Rossella's previous book with Phaidon Wa on Japanese design as well at Phaidon.com using AIGA 20 as the code at Phaidon.com, and you can check it out there as well. And let's go to, we've chosen 10 images and 10 items that are a selection out of the 200 from the book. So we'll go through those now, and then we'll take your questions. See? All right. I hope y'all can see that. So this is our first color and our first design item. See. And my colleague Susan will be posting the names in Japanese and in English in the chat as well. But I believe this first one is Otoiro, the cherry blossom peach. Yes. And posso, David, scusami che mi esprimo meglio. Questo colore Otoiro, dimostrato da questo oggetto di Kuramata Shiro, un bellissimo vaso di Kuramata Shiro, è composto di due caratteri, quello di ciliegio e quello di peach, di pesca. Quindi è un rosa combinato da questi due colori derivati dalla natura, dalla frutta. So this color, Otoiro, which we can see in this vase from Kuramata Shiro, combines the two characters for cherry tree and peach. And so as you can see, is a kind of pink that combines these two colors drawn from nature. E ogni colore indicato per ciascuna pagina del libro trova la sua scrittura in caratteri cinesi e quindi in caratteri giapponesi, la traduzione in inglese di ciascun carattere, scegliendo di mantenere la traduzione assolutamente letterale per far capire l'origine del nome di ciascun colore, qual è il concetto, no? e il punto di partenza del nome di ciascun colore. So every color in the book has its Chinese character and English translation. The English translation is very literally translated to better explain the origins of the colors and the concept behind why they were named this way. Esatto, quindi ho scelto di non rendere i nomi dei colori per adattarmi alla maniera di definizione del colore occidentale, ma mantenendo invece proprio l'origine giapponese. So I've chosen not to name the colors from a Western vantage point, utilizing traditional Western names, but really staying true to the original Japanese naming of these colors. Infatti ci sono certe tonalità di colore che conosciamo in Occidente con determinati riferimenti, ma lo stesso colore in Giappone trova ad esempio riferimento nel mondo vegetale, nel mondo della frutta, nel mondo dell'animale o anche nella moda, nel teatro. In fact, you will notice some tones that have normally very specific names in the West, but are named differently in the book because in Japan, they draw their names from vegetables, from nature, from fruit.
E anche dal teatro, hai E anche detto? dal teatro, sì, sì, sì. And also from theater. Yes. Wonderful. So let's go to the next one, our second color and our second item. This is funny. This is orangutan red, Sì. shoujoi. Shoujoki è un colore rosso intenso, come si può vedere da questi bellissimi geta di un laboratorio di Kyoto, ed è un colore che appunto ha come caratteri 2 volte il carattere di scimmia, che appunto viene tradotto come orangotango, no? Ma sono 2 volte scimmia, scimmia ripetuto 2 volte, bellissimo. So this color shojohi, as you can see in these beautiful geta from a workshop in Kyoto, is an intense red. And the Japanese name is made up of the repetition twice of the character for monkey, which is translated as orangutan red, but is actually the repetition of the character for monkey. Quindi in qualche modo possiamo immaginare ovviamente che possa derivare dal colore del pelo dell'animale, del manto dell'animale, ma forse anche dall'idea dell'uomo ubriaco rosso, no? Di ubriacatura, che somiglia ad una scimmia nei suoi movimenti. In some way, we can imagine that this might be derived either from the color of the hair of the animal, or perhaps even from the idea of a drunken man who becomes redder and behaves more and more like the monkey. Certo. Non sappiamo se questi monkey forse erano un po' anche tutti gli occidentali che arrivavano con i capelli rossicci in Giappone, sai, nel 1600. Potrebbe anche essere che gli orangotango fossimo noi. We also don't know if these monkeys historically were the Western visitors who in the 16th century arrived in Japan. So these monkeys, these orangutans, might have been us. Perché eravamo tutti disegnati con i capelli rossi, no? L'aggettivo utilizzato era capelli rossi. Because we were always depicted with reddish hair, and the adjective used to describe Western visitors at the time was the literal translation. Pelo rosso. Is red hairs. Red hairs. Yes, yeah. yes. But this is one of my thoughts. We're not sure. Sumimasen. So a different shade maybe of orange is this mikancha. This is our third item. Sì. It's an orange tea, brown. Sì, questo è un altro colore bellissimo che ci dà l'idea di un range di colori tra i più amati nella cultura giapponese, diciamo, premoderna. Tutti questi colori che terminano con il suffisso cha hanno a che vedere con la cultura del tè. Cha significa tè, appunto, e sono tutte tonalità legate al marrone, all'arancione, ai verdi del tè, nati proprio intorno alla moda della cerimonia del tè. So this color is another beautiful one, and actually represents a range of colors, and one of the most loved ones in pre-modern Japanese cultures. So colors ending in cha are associated with the culture of tea, cha meaning tea, and represents a whole range of tones from brown, oranges, and greens associated with the ceremony of tea. Certo, quindi abbiamo colori che ripercorrono un po' tutti quei colori che a partire dal XVI secolo con Sen Norikyu, questo importante maestro del tè, sono diventati d'uso per le pareti delle stanze da tè, per i tatami,
per gli abiti, i vestiti ovviamente, sono tutti colori diventati di moda, molto soft, soffici, silenti. So these are all colors that mimic the colors that in the 16th century were used and associated with Sen no Rikyu, this great master of the tea ceremony, and used for the walls of the rooms of the tea ceremony and the tatamis and the clothes, and is a very soft range of colors. Sì. Sono colori che sono diventati di moda, certo perché si è diffusa la cerimonia del tè, ma sono aumentati ovviamente in quantità perché, ad esempio, tanti attori del teatro kabuki hanno adottato per i loro abiti alcune nuove tonalità, dando nuovi nomi ai colori. Quindi c'è una crescita di colori cha, sempre più specifici. These colors became increasingly fashionable because of the spread of the fashion of the tea ceremony, but also increased in number because some of the most notable kabuki actors used new tones for the colors of their clothing and gave very specific names to these new tones. So really, they kept growing over time. Certo, quindi abbiamo sempre nomi più specifici per nuance di colore, come in questo caso abbiamo mikancha, orange and tea, ma abbiamo tantissime tipologie di marrone cha, di marrone tè. E non solo. So names that became increasingly more specific over time. For example, here we have mikan cha, orange cha, orange tea, but we also have many variations of brown cha, of brown tea, that were developed over time. Certo. Right. Next, we have, going to yellows, himawari iro, sunflower. Sì, anche questo colore è un colore che ci mostra appunto, diciamo, rappresentato da questa sedia che peraltro ricorda un po', no? Il girasole, il sunflower, ma è un giallo molto apprezzato soprattutto nel tessile ovviamente e nella produzione artigianale, che si rifà all'ambito floreale e alla natura. Tantissimi sono i colori che derivano non solo da pigmenti ricavati da piante, radici, petali, ma semplicemente perché ricordano magari il colore di quel fiore. So this color here represented by this chair that in some way evokes the image of a sunflower was very widely used and appreciated in the textile industry by artisans, and it evokes the world of flowers and nature, and was often made from colors derived from plants, roots, and petals. E ovviamente la cosa straordinaria del Giappone è che noi possiamo dire himawari iro, ma ognuno di noi avrà la propria idea di himawari iro. Quindi l'interpretazione di ciascun colore è assolutamente lasciata all'interpretazione vaga di ciascuno. And obviously one of the extraordinary things about Japan is that we can say himawari iro, but then our own ideas of himawari iro are different to each other and unique and very much left to each person's own interpretation of himawari iro. Certo,
È per quello che ho intitolato il mio saggio introduttivo Andare a caccia, catturare i colori è come andare a caccia di fantasmi. This is why I gave the title of catching flowers is like, no, catching colors. Is like catching ghosts to the introductory essay to my book. It's sort of like the extreme opposite of what a lot of designers deal with today, with the Pantone colors and with these very specific, like, digital definitions of a color. But this one is much more subjective. Certo, certo. E la cosa interessante è che quello che risulta da questo volume e anche dalle descrizioni di ciascun colore che troverete nel libro, si capisce benissimo che lo stesso colore è cambiato nei secoli, quindi lo stesso nome di colore ha indicato colori diversi nei secoli. Il colore è andato cambiando insieme alle tecniche di tintura, ovviamente, al cambio di colori e di pigmenti e anche alla sensibilità del popolo. Yes, and the interesting thing is that what comes out of this book is that the descriptions of color change over the centuries, and the colors themselves change over the centuries. So the descriptions give you the names, and the descriptions give you this idea of changing color, which is, yes, change and changing because of the different techniques, the evolution of craft, of dyeing techniques, but also of the perception and the sensitivity of the people interpreting that color and forming their own ideas around it. Certo, e abbiamo tantissima letteratura già del 1000, quindi dell'undicesimo secolo e anche prima dell'ottavo, del nono secolo, in cui i colori vengono descritti. Ma queste descrizioni di colori ovviamente sono legate a pigmenti basilari, no? Terre ovviamente, radici vegetali, ma più spesso alla creazione di colori attraverso la sovrapposizione di vesti di colore diverso. Poi magari riprendiamo questo cosa. Certo. So lots of literature from the 11th century, but also as far back as the 8th and 9th century describes colors, but these are obviously very basic pigments that are described, deriving from different types of earth, roots, vegetables. And the literature also cites and is interested in the creation of new color by superimposing, so putting different shades of color one over the other to create new color. Quindi quando noi parliamo ad esempio di otoiro, quel colore di prima, no? Che mette insieme peach e cherry, in realtà quel colore lì in passato era un colore ottenuto sovrapponendo la veste di un colore rosa chiaro con una più rosa scuro e quindi si otteneva una terza tonalità, fino a 12 sovrapposizioni. So, for example, that color otoiro from earlier, so peach and cherry tree, used to historically be obtained by superimposing light pink with a dark pink, and up to 12 kind of layers of color to obtain this otoiro. C'è come si dice, un sistema di classificazione dei colori di epoca Heian che fa parte del mondo della corte imperiale, dove sono definiti tutti i tipi di sovrapposizione di colore delle vesti, soprattutto delle dame di corte, ma anche dei dignitari di corte. Ogni sovrapposizione ha un significato, una stagione
e uno stato sociale. There, for example, is an ancient Heian system to code color that defines all the possible layers of color that make up the garments of the ladies of the court and of the dignitaries. Mi devi ripetere l'ultimo pezzo, scusa Rossella? Sì, no, prego. Ciascuna combinazione di colore che poteva essere sovrapposto o anche affiancato, no? Per rendere la gradazione, significava uno stato sociale, una stagione, ovviamente, e una particolare cerimonia, una particolare occasione. So all the combinations of these colors that could be either layered or put one next to each other to determine all the different gradients of these colors signified a specific social status of the wearer, but also a specific season, and was related to specific ceremonies. Sì, ho visto che Brian wrote Junishtoe, which is the right name for this 12 layers of garments that we can have superimposed by the ladies at court. But we have another name, which is Kasane no Irome, which means the color code of superimposing layers of dresses. So it's a code that have to be studied when you are reading, for example, the Genji Monogatari romance, because otherwise you don't understand the real state of each person described. E questa è la base, no? Alla fine, della definizione di tantissimi colori. Tantissimi colori nascono proprio dalle sovrapposizioni. And this, of course, is the kind of basis, the foundation for the definition of so many colors. So we have a few more colors to get through. We're back to the colors with cha in them, with tea. This one is uguisucha. It's a kind of bird tea brown. Sì, difficilissimo da descrivere appunto perché si rifà al piumaggio specifico del bush warbler, quindi bisogna andarselo a vedere nell'enciclopedia degli animali, con però questa tonalità un po' marroncina che riporta questo colore sotto i colori alla moda dell'epoca Edo. Quindi lo rende colore alla moda già il fatto che abbia il cha alla fine. This is a really difficult color to describe because it's derived from the feathers of the bush warbler, which you should go and look for in the animal encyclopedia. It's a brownish, odd brownish color, but that was actually very fashionable at the time for being associated with the tea colors. Tutti questi colori che finiscono con questo suffisso cha, quindi questi bruniti, no? Verdi, verdastri, in realtà erano colori che in epoca Edo vengono considerati iki. Quindi se qualcuno ha letto la struttura dell'iki, questo libro sull'iki, capirà appunto quanto fossero colori apprezzati dall'uomo alla moda per le proprie vesti, ovviamente, legati certo alla moda, ovviamente, all'essere affascinanti, no? ed eleganti, ma sono colori così sottili e così silenziosi che non appaiono, no? Non sono così rigogliosi, e il motivo è il fatto che la classe cittadina doveva in qualche modo adattarsi alle leggi dettate dai samurai che volevano controllare il lusso estremo delle vesti preziose. Quindi toni bassi. So all these colors with the cha
suffix, these brownish green colors, in the Edo period were considered iki. So those who have read the structure of iki will know. They were colors that were loved by fashionable men of the time for their clothes, and to give an air of elegance and sophistication about them. The colors were very muted and very soft, so as not to be overly apparent. And this was because the citizen class had to adapt to samurai law that wanted naturally to control luxury, and so because of this, obviously they couldn't be very flashy. Certo, per cui le sete preziose, di solito di tinture rosse, preziose intendo preziose sia dal punto di vista della difficoltà di ottenere il rosso come tintura, ma anche perché erano molto costose, si tenevano per la parte interna delle fodere, non si mostrava a tutti. So, for example, the most precious red silks, and precious both because they were technically difficult to achieve, the dyeing process was very difficult, but also were very expensive, were most commonly used for the inside lining of clothes, so not something to be shown publicly. Certo. Erano cose da condividere in intimità o da lasciar intravedere dal buco delle maniche o quando si muovevano le vesti. Things which you would share in intimate situation, or that would kind of almost appear, that you could almost show glimpses of, for example, from the sleeve head while you were moving around and while the clothes moved with the body. Sì. So here's another tea color. This is matcha-iro, which is the green tea, which I think a lot of us know now that it's quite fashionable. But can you tell us about this color and this object? Questo oggetto ci mostra come nel libro Iro non abbiamo solo oggetti di industrial design, ma tocchiamo anche produzioni antiche legate alla tradizione artigianale e artistica. So this object shows how in Iro we haven't only focused on objects of industrial design, but we've also drawn from history and from ancient traditional craft. Questa è una piccolissima tazzina da tè, realizzata ovviamente in ceramica sbiancata, con la tecnica aggiustata con la tecnica del kintsugi, un'altra tecnica utilizzata nell'ambito della cerimonia del tè per aggiustare in maniera elegante e preziosa quei pezzi che potevano essere stati rotti, rovinati dal tempo, dall'uso, ma talvolta anche rotti e ricostruiti per puro piacere, per pura, diciamo, apprezzamento della nuova ricostruzione. So this is a small teacup made of whitened ceramic, which is fixed with a technique called kintsugi, which is a technique, a traditional tea ceremony technique to elegantly and preciously fix broken objects that may have been broken either from use or from time. But sometimes this technique was also used for pleasure, for the pleasure of using it and recrafting a beautiful object. Certo, e in questo caso il color matcha, che è il colore verde del tè utilizzato della polvere di tè utilizzato per la cerimonia del tè, come vedete non è un verde che riempie la tazza, ma
è la tonalità di questo biancastro verde che va ovviamente a ricordare il verde del matcha. È evocato, no? As you can see, this matcha color is the color of the green tea powder utilized for the tea ceremony. And it's not a vivid green or a green that fills this cup, but is rather a kind of whitish green that recalls the matcha tea. Ovviamente, ovviamente ogni oggetto non è indicativo del colore che dimostra perché è dipinto con quel colore, ma è evocativo della tonalità del colore. Questo deve essere un po' chiarito, forse. Obviously, every object illustrated in the book is not indicative of a color because it's painted with that specific palette, but is rather gives a suggestion of the color that we're trying to describe. So before we go on to the next objects, actually, I wanted to address some of the conversation going on in the chat. Sí. Louise was asking about how these Japanese colors map to contemporary color systems like RGB, CMYK, or Pantone. And I know in the book, you reference them to a DIC number, a DIC, which was, I think that was the Nihon no Dento Shoku, the Japanese traditional color number. So they are connected to something, but do you know how they connect to Western systems of color? No, non sono, alcuni colori sono perfettamente corrispondenti ai colori che possiamo trovare nel Pantone, ovviamente, e tutti sono leggibili attraverso il sistema Chai Magenta Yellow, no? Ma ho utilizzato il metro di misura del DIC proprio perché ha delle regole proprie e un tipo di catalogazione che è ovviamente diverso e non è per forza sempre corrispondente. In alcuni casi abbiamo colori che possono corrispondere. So some of the colors naturally correspond perfectly to Pantone colors, and obviously all of them can be read in CMY and cyan, magenta, yellow, but I chose to use the DIC because it has its own set of rules and its own catalog, which was better suited for this exercise. And obviously there are connections and overlaps, but it's a DIC that was used for the book. Esatto. And Brian's noting that there are references in Japanese that help with these conversions, but he's working on some stuff in English as well. Yes. DIC is it's a Japanese color system. And somebody posted a link earlier, but we can follow up on that. But there's a guide of Japanese traditional colors that we covered earlier. Esatto. Sì, è un color guide, appunto Nihon no Dento Shoku, pubblicato in diverse edizioni. Io ho usato la 9ª edizione, che forse è l'ultima più aggiornata. Ovviamente c'è una DIC Society che segue, no, l'aggiornamento, di cui fanno parte del board i più importanti graphic designer del momento, ed è una guida che è nata negli anni 60, proprio per la necessità di allargare il corollario di colori classici, no? Anche occidentali, includendo tutte quelle qualità dei colori tradizionali che invece non erano proposti. So the Nihonto Dento Shoku, the DIC is the Nihonto Dento Shoku, which has several editions, and I've used the 9th edition for this book, which is the most current one, the most up-to-date. And there is a DIC society that is responsible for updating this system.
and it has a board composed of the most important graphic designers of the time. It was born in the 1960s out of the need to expand the classic color palette, including classic Western color palette, to include colors from tradition. Ovviamente negli anni 60 e anche 70 alcuni dei colori che troviamo nelle ultime edizioni non erano contemplati. Si va sempre più verso una definizione, no? E l'aggiunta di colori a mano, ma questo è anche per il Pantone. Obviously, in some of the 1960s and 1970s editions, some of the colors that are included now didn't exist at the time, but this is normal. This is also true for the Pantone system. So looking at the time, I'll flip through the last 4 colors and we'll try to talk about as many as possible. But this one is Koyai, a deep indigo dye. Let's see, next one. This one is a pure mouse gray. I'm sorry, this is very sensitive. This is Sunezu. And then there's Ikkonzome, which is a one con dye. And then the last one is this Kamenozoki, a peeping, another indigo blue. Questo è bellissimo. Yeah, why don't we talk about this one? This is beautiful. This is my preferred color. Not because of the color, which is also beautiful, ma because of the name. Questo colore, Kamenozoki, mette insieme 2 caratteri. Kame è la vasca della tintura, no? la tinozza. E nozoki vuol dire to pipe, vuol dire guardare dentro, spiare. E viene chiamato così spiare, no? il fondo della tinozza, perché era il colore blu più povero, diciamo, più leggero che si poteva ottenere con un'unica appena passata, no? di tessuto dentro la tinozza che quasi non vede il fondo del colore. Ed è bellissima come immagine. This color is one of my favorite ones, yes, because of the color, but mostly because of the name. Kamenozoki, which is composed of 2 characters, kame, which is the basin used to dye, and nozoki, which is the act of peeping, of spying, and it literally means spying the bottom of the basin, because this color was a very light, almost transparent color achieved by applying a very thin layer, almost as if you were seeing the bottom of the basin. Il colore blu indaco ovviamente è il colore blu del Giappone, no? È il colore più diffuso in Giappone, e durante l'epoca Edo si sono diffusi tantissimi laboratori e interi quartieri dedicati alla tintura, no? Con il blu, per cui abbiamo una quantità di varianti del blu che vanno appunto da questa più chiara. Le tinte più chiare erano quelle più povere, ovviamente utilizzate anche per le vesti dei carcerati, no? Dei prigionieri, fino ai colori blu indaco come il deep eye che abbiamo visto prima, no? Più pregiati e ovviamente di qualità assoluta. Il Japan Blue. Indigo is obviously also the color of Japan, blue Japan. And as you might know, in the Edo period, there was an incredible growth of workshops and actual entire districts dedicated to this dye. So we have so many variations today from this very light blue, and the lighter blue were considered less precious, poorer, and were used, for example, for the garments, the uniforms of prisoners, to more indigo blues that were considered more precious and of higher quality, such as Japan blue. Sì.
So we have about 5 minutes left, and I thought maybe we could address some of the audience questions. I think some of them we've touched upon in Rossella's presentation about how the color palettes have changed over time, obviously with different techniques and dyeing. There's a question about how this maps onto Western or Italian color systems. And then Joey also noted in the Q&A a similarity between Japanese colors and ancient Chinese colors. And this example, have you seen any poetic examples from your research of color names, things that are derived from literature that refer to some of these colors? Sì, allora tanti colori del primissimo periodo, quindi considerabili come colori antichi giapponesi, sono colori importati dalla Cina, ovviamente, soprattutto per il fatto che i pigmenti, i materiali per lo più venivano importati insieme alle tecniche dalla Cina. E questo è un punto. So, yes, lots of colors from the early period, so that one could call ancient Japanese colors, were imported from China, mostly because the pigments and the materials used to achieve these colors were imported from China along with the techniques to produce them. So this is a first point. E un'altra parte importante di colori arriva ovviamente dall'India, no? Dal sud-est asiatico, dove di nuovo le importazioni avvenivano non solo per quanto riguarda gli insegnamenti, no? Il buddismo soprattutto, e poi tutti i rotoli, la pittura e le varie tecniche scultoree, ma insieme a questo ovviamente di nuovo anche nomi di colori e pigmenti, terre, tipologie di terre anche. So obviously another important part of these colors came in from India and more broadly from South East Asia, partly imported through the teachings of Buddhism. So scrolls, paintings, sculpture, but also color pigments and, for example, earthy tones coming in from these regions. So you will find in the book several examples of colors which bring the name of the region from which they were imported. And we have some ancient examples of pigments in the Nara Museum from the Shosoin and from this temple. Yes, so we have this kind of ancient traces of colors linked to ancient objects and techniques brought from the East Asia to Japan. E l'altra cosa non mi ricordo più cosa mi ha chiesto. I don't remember your other question. Oh, the other question is, you talked about before there was this obviously a Japanese influence on Western art with the ukiyo-e in the late 19th century, but were there other crossovers before that in terms of color? Sono tantissimi gli esempi di incroci, ovviamente. Abbiamo tantissima letteratura, ecco anche l'altro punto che mi aveva chiesto prima, tantissima letteratura antica, libri di poesie, ma anche antichi romanzi che fanno continuo riferimento ai colori, al modo di utilizzare questi colori e al significato che avevano. Quindi troviamo tante tracce di tipi di colori e nomi di colori già registrati nelle antiche fonti, sia del Settecento e poi ovviamente soprattutto nel 1000. Posso dare anche qualche suggerimento. So there are, yes, many examples of this crossover, and to refer back to another question that came up in the comments, lots of examples in ancient literature, in ancient poetry, but also novels refer to colors, their use and their meanings. And there are many traces of all the types
and uses of color as early as the 8th up to the kind of 11th century. Sì. So I can suggest the Makura no Soshi of Sei Shonagon, where you find a lot of references to fashionable colors for men and for everyday life. And the Genji Monogatari, which is full of references, both for Japanese traditions, but also for imported colors. Awesome. So it's the Pillow Book and the Tale of Genji in English, if you're looking for that. Well, Rossella, thank you so much for the presentation today and for putting together this book. Folks who are watching this, you can get Iro from Phaidon.com. Remember, you can also get Rossella's previous book, Wa, as well, using AIGA 20 for 20% off. And David, thank you for your help as well. Thank you all for watching and your questions and comments. We'll see you again at the next AIGA Phaidon book event. Have a great week, everybody. Grazie. Arrivederci. Thank Grazie you. mille. Grazie. Thank you. Arigatou Thank you. gozaimashita. Bye. Arigatou gozaimashita.